Good afternoon. Welcome to this week's college readout. We only have one point on the agenda today, which is the defense industry package, which was adopted today by the college. I immediately give the floor to Executive Vice President Mrs. Vestager. Thank you very much. Today we adopt a European defence industry strategy and we table a proposal for a European defence industry programme. We do so to respond to the changes of Europe's security paradigm. Because not far away from here, the Ukrainians are fighting for their freedom and our common values in a war that has already caused immense human tragedy. In the last 2 years, we have faced the situation of a defence industry without sufficient production capacity to meet the sharp increase of demand. We've been vividly confronted with the well-known structural fragmentation along national borders. They limit economies of scale, they create mistrust, while preventing genuine competition between the industrial players. And this entails major inefficiencies and an inefficient value for taxpayers' money. Furthermore, Member States spend on many different types of equipment, so that we often have 2, 3, 4, maybe even 5 types of each weapon. Well, in particular in comparison with the United States. And this creates redundancies, inefficiencies. It prevents value for money coming from economies of scale. Also, since the start of the war until June 2023, Member States spent more than 100 billion euros on defence acquisitions. Almost 80% of that was spent outside of the European Union, and the US alone counted for more than 60% of this spending. This is no longer sustainable if it ever was. Defence budgets in all Member States are rising sharply, so we should change the way that we spend. Since we want to invest more, we should invest better, which largely means investing together and investing European. This is the message and the toolbox of the package that we present today, in order to enable us to move from crisis response mode to one of structural defence readiness, in a manner that closely involves Ukraine. I'll mention just a few of the specifics of the package. First, we propose a joint programming and procurement function performed through a new European Defence Industrial Readiness Board composed of Member States, the Commission, the High Representative. The board will help us draw the overall priorities and inform how we use the different EU instruments that we have at our disposal. Second, the Defence Industry Programme will take over the role of the instrument that we have set up in response to the war. The European Defence Industrial Reinforcement through Procurement Act, EDIRPA, and the Act of Support of Ammunition Production, ASAP, once they expire by the end of 2025. And we will expand the scope to all defence products as well as incorporate new tasks. Third, with the Structure for European Armament Programme, we create a legal framework to encourage Member States to cooperate more, for instance through common procurements or joint sort of life cycle management of defence products. Fourth, and lastly, we will enable Member States to set up European defence projects of common interest, so they can join forces in strategic projects that no country can do on their own. To support this, the programme has an initial budget of 1.5 billion euros. This budget, used strategically, can serve to incentivise this type of actions that Member States deliver. We propose to achieve the goal by 2030 to procure 40% of equipment in a collaborative manner and to procure 50% of equipment within the European Union.
Beyond this, let me underline two political balances that I see as essential in relation to this strategy. First, we need to get the transatlantic balance right. Irrespective of electoral dynamics in the US, we must take more responsibility for our own security, while, of course, remaining fully committed to our NATO alliance. An improved ability to act will make us a stronger ally. I believe that Europe is ready to step up further. When doing so, Member States will invest also in economic prosperity, job creation, technological innovation in Europe, all while ensuring interoperability with NATO. And that brings me to the second political balance. We need to get the internal balance right. It's a priority to ensure a real pan-European defence market where the value creation is equally, or well, at least distributed and shared throughout the Union. A continental defence market should create opportunities for every European defence player. Some of the most innovative companies are small players, many coming from the civilian side, whose products can help to give our militaries an edge. The strategy and the programme that we present today tackle this head-on by incentivising cross-border cooperation and putting a strong emphasis on boosting the role of SMEs and small mid-caps. We'll do that through dedicated funding. And we want to fully integrate the Ukrainian defence industry into this ecosystem. We have seen how technological breakthroughs can help to give an edge on the battleground. Our new Defence Innovation Office in Kiev will help transmit advancements in both directions. With the necessary political will, we can get those balances right. We can also foster a European defence industry that is up to the new security challenges that we face. Thank you. I now leave it to Joseph. Thank you. Thank you, Margaret. I'm going to talk more on the perspective of my role as High Representative for the Security and Defence Policy, head of the European Defence Agency, and thank you for the good cooperation in order to make this communication. Maybe you will remember that 2 years ago, when presenting the strategic compass, I said Europe is in danger. Well, I'm sorry, I was right. Europe was in danger and is still more in danger. Peace is no more a given, unhappily. The war is at our borders. And the Russia war of aggression has brought a great sense of urgency to step up our industrial defence capacities. At the beginning, the war was fitted by stocks. Now we go to an industrial production war because the war has lasted for 2 years. It doesn't seem it's going to be finished soon, and the needs for military equipment has been increasing, exhausting stocks, and increasing the capacity for industrial production. Certainly, the European Union has answered in an unprecedented manner, and this war has changed the way we look at our defence capabilities. The European Union is not a military alliance, but the treaties express to build a common security defence policy. And part of this defence policy is to have a good, sufficient, efficient industrial basis. We have done a lot through the European Peace Facility to supply what we have. Now we have to move from emergency mode, urgency, to a medium and long-term vision that has strengthened our defence industrial readiness to continue providing military support to Ukraine. It is no longer a matter of looking at the stocks, but having able to produce a continuous flow of production. On ammunition, for example,
The industry has answered quickly to the emergency, and the European defence industry has increased its production capacity by 50% since the start of the war. And I want to thank Commissioner Breton for pushing the industrial, and the industry has answered. 50% increase of capacity since the beginning of the war is a remarkable increase. And today, what we lack is not production capacity, it's financing. In the short term, we have production capacity. We need finance. But looking a little bit ahead, we need more production capacity. We increased 50%, it has to increase still more and quicker. But funding is fundamental. We don't have a Pentagon in Europe. We don't have an institution that has a strong buying capacity, driving the market and driving the industry. But we have to cooperate and coordinate the way the member states react in order to provide funding for the industry and the capacity to the industry in order to answer the increasing demand. We need to do more, not only on ammunition. In the medium term, we need to increase, as Margaret has said, and Commissioner Breton will explain more in detail, the strength and resilience of the European defence industry. We need a defence industrial policy because defence industry is unique. You don't go to the supermarket to buy defence products. There is a single buyer, the governments, and there is a variety of producers. But 90% of the industrial defence capacity is being concentrated in a few number of member states. And our defence industry, before the war, secured about 40% of the defence needs of our armies and exports about half of its production. So our industry is competitive. Half of its production goes to exports. But since the beginning of the war, the amount of our need to buy outside has been increasing. But keep in mind that governments are the buyers. They set the priorities based on operational needs. And working together with member states is crucial because they are the master of their armies. And this strategy tries to match supply and demand through procedures to invest more, better, together, and European. We have to overcome fragmentation by cooperation. Our demand is fragmented, obviously, because we have different national armies. As I said, we don't have an institution that concentrates the capacity to demand and drive the industry. We are divided in 27 member states with 27 different armies, so this has to increase our cooperation need. Keep in mind one figure. In 2022, the defence investment of our member states amounted to 58 billion, fragmented among 27 demand centres. In the US, a single one, the Pentagon, was asking to the market for 215 billion, almost 4 times more. As I said since the beginning of the war, we have to request more to our imports because our industry was under an increasing demand. Our cooperation is still very low. Only 18% of our procurements are done in a cooperative manner. The target is 35%. The European defence industry is following closely this degree of cooperation, and we are not improving on the last years. This strategy will try to incentivise joint procurement of defence capabilities on projects of common European interest. Fragmentation needs to be addressed with cooperation. Fragmentation is the logical consequence of the fact that we are not a single state. But it has to be overcome by cooperation if we want to spend not more, but better.
I will push for the PESCO, Permanent Structured Cooperation, to work in this direction. You mentioned also about cooperation with NATO, for sure, and also about the financial capacity. And that is related also with the discussion about using frozen assets, Russian frozen assets. If we agree that these assets could be used in order to support Ukraine reconstruction, it could also be used to avoid Ukraine destruction. And it means to increase military capacities or the defense technological base of Ukraine. But for that, we still need an agreement of the member states. We need a unanimous agreement based on a common foreign and security policy proposal that can table, but by the time being, we continue working with the member states in order to get an agreement on that. It has certainly advantages and also some inconvenience, but the key idea is that if we can use this money to support Ukraine on the reconstruction process, we should be also able to use it to avoid the destruction of Ukraine by increasing their defense capabilities. Thank you. Merci beaucoup, Josep, merci beaucoup, Margaret. C'est effectivement un moment important aujourd'hui que nous vivons dans l'histoire de nos institutions. Je crois qu'on peut noter qu'avec cette présentation d'une stratégie européenne de défense, l'Europe et les institutions communautaires marquent clairement la fin d'une période que nous avons connue tous, une longue période, caractérisée par ce qu'on a appelé les dividendes de la paix. Effectivement, nous avons un peu baissé la garde, nous avons réduit notre capacité de produire sur le sol européen ce dont nous avions besoin pour nous défendre, tout en, et j'insiste sur ce point, gardant la capacité de développer toutes les technologies dont nous avions besoin pour nous défendre individuellement et collectivement. Cette période des dividendes de la paix, elle est derrière nous. Bien sûr, on le sait depuis la guerre voulue par Vladimir Poutine, il y a maintenant plus de 2 ans, en Ukraine, mais la réaction de l'Europe, certains vont dire qu'elle est peut-être un peu tardive, on aurait préféré la voir en septembre, l'essentiel, c'est qu'elle est là. La réaction de l'Europe et de la Commission est à marquer d'une pierre blanche. Pour la première fois, fort de nos expériences, fort de ce que nous avons appris, avec tout d'abord le Fonds européen de défense, et puis ensuite, qui est le pilier amont de notre capacité de nous mettre ensemble pour effectuer les recherches applicatives ou fondamentales en matière de défense, qui vont permettre de définir les cahiers des charges des nouveaux produits dont on aura besoin pour se défendre. Le deuxième volet, le volet capacitaire de production, avec EDIRPA, puis ASAP, nous avons défini ensemble une façon de travailler. Avant de rentrer un peu plus dans le détail de la présentation d'aujourd'hui, comme l'ont fait excellemment mes 2 collègues à l'instant, je voudrais juste rappeler une chose par rapport à ce que je peux entendre ici ou là, en particulier dans cette période dans laquelle nous entrons jusqu'au 9 juin. Il ne s'agit nullement, contrairement à ce que certains disent, y compris encore hier soir, et je pense en particulier de certains qui représentent les extrêmes sur notre échiquier politique. Il ne s'agit en aucun cas de définir ici ou de reprendre ici les prérogatives des États membres en matière de défense. Il ne s'agit en aucun cas de changer les traités. Ils sont clairs, nous les respectons, nous faisons que de travailler mieux ensemble dans le cadre des traités. Tous ceux qui disent l'inverse pratiquent la désinformation pour créer des peurs et ne disent pas la réalité. La réalité, c'est celle que nous disons ce matin, Josep, Margaret et moi-même. La réalité, c'est que pour faire face à la guerre d'attrition, pour faire face au retour
aujourd'hui des guerres de haute intensité sur notre territoire, eh bien, nous avons effectivement décidé de passer à la vitesse supérieure par rapport à ce que nous avions fait en amont avec le Fonds européen de défense, en aval avec ASAP et DIRPA. Et DIRPA, c'est acheter ensemble pour mutualiser notre capacité d'achat ensemble. ASAP, c'est investir en amont pour accroître notre base industrielle de munitions. Puisqu'il en est question, un point sur les munitions. On lit, on entend beaucoup de choses. La réalité est celle que vient de rappeler à l'instant le représentant, Josep Borrell, et que je vais vous rappeler moi-même, qui suis le commissaire en charge des industries de défense de la Commission von der Leyen. Nous avons, dès que les chefs d'État et de gouvernement, à l'occasion du Conseil du mois de mars 2023, décidé de fournir 1 million, non pas de donner, de fournir 1 million de munitions 155, 152 à l'Ukraine, nous avons décidé, eh bien, en tant que responsable des industries de défense, de prendre quelque part notre bâton et puis de faire ce que j'ai fait moi-même avec mes équipes auparavant pour les industries pharmaceutiques, on s'en souvient, à l'occasion du Covid. Et on est allé voir toutes, je dis bien, les usines, les capacités de production de munitions en Europe. On a commencé à travailler ensemble, on a commencé à les mettre ensemble, on a commencé à étudier où étaient les bottlenecks, les goulets d'étranglement, on a commencé à voir où on pouvait se fournir pour pouvoir accélérer la production de ces munitions. Est-ce qu'on pouvait passer en 2 shifts, 3 shifts? Enfin, en d'autres formes, c'est ça le travail d'un commissaire à la défense. C'est être sur le terrain, d'aller voir ce qui manque, de travailler ensemble. Et comme l'a dit Josep Borrell, en moins de 10 mois, on est passé à 1 million de capacités de production par an sur le territoire européen, ce qui est tout à fait exceptionnel et qui montre que oui, ce segment-là de notre industrie de défense, il est passé, entre guillemets, en mode, ce segment uniquement, économie de guerre, pour pouvoir répondre aux besoins accrus de l'Ukraine, mais aussi des États membres, puisque, comme on le sait, les États membres ont donné beaucoup de leur stock pour pouvoir répondre aux besoins de l'Ukraine. Mais il y a mieux. À partir du moment où ASAP va commencer à donner tous ses effets, et ce sera dans une semaine, puisque dans une semaine, j'annoncerai les entreprises qui vont recevoir sur toute la chaîne de fabrication de ces munitions, ces subventions amont, pour accroître la capacité de production. Le million dont je parle fin janvier, il est hors ASAP. C'est vraiment un travail remarquable de mobilisation pour doubler quasiment cette capacité en moins de 10 mois qui a été mise en œuvre par les industriels eux-mêmes de défense. Grâce à ASAP, on va redoubler, c'est notre objectif, cette capacité de production, donc jusqu'en 2025. Ça, c'est la réalité de ce que nous avons fait et de ce que nous avons appris, au fond, à faire ensemble. Et désormais, la proposition que nous présentons ce matin, eh bien, de défense, d'industrie, de stratégie d'industrie de défense, c'est d'élargir ce que nous avons appris à l'ensemble du périmètre de l'industrie de défense au niveau européen. Alors évidemment, ce qui est très important, c'est d'abord d'être prêt et d'augmenter notre capacité de production pour, au fond, produire plus vite, produire mieux et produire ensemble sur le territoire européen. C'est ça l'objectif qui est derrière ce que nous vous présentons ce matin. Car au fond, ce qui est absolument indispensable, c'est d'avoir maintenant la disponibilité de nos besoins pour nous, pour aussi ceux qui en ont besoin, et en particulier nos alliés, et en premier évidemment pour l'Ukraine, bien entendu. Alors, ce qu'on appelle dans notre jargon cette défense readiness, cette capacité à être prêt, au fond, pour répondre à ce défi, et je le redis, parce que maintenant, nous avons vraiment une vision globale de notre appareil de production de défense. Nous avons tout ce qu'il faut en Europe pour pouvoir répondre. Alors, on se dit, à juste titre, pour faire face aux besoins accrus et non anticipés, évidemment, de ce dont l'Ukraine avait besoin, on a acheté au cours des deux dernières années pour 68% de nos équipements qu'on a fournis à l'Ukraine aux États-Unis. Mais pour une seule raison, c'est que les États-Unis ont, eux, un mécanisme qui s'appelle le US FMS,
qui est une capacité, lorsque, au fond, ils vont passer commande pour tel ou tel type de produit, parce qu'il y a un besoin spécifique pour l'armée américaine, eh bien, en parallèle, de commander une réserve supplémentaire qui vont stocker au cas où. Au cas où quoi? Au cas où il y aurait des besoins supplémentaires pour l'armée américaine, au cas où certains alliés auraient besoin d'avoir à la disposition ces industries, ces produits de défense, parce qu'il y a un théâtre d'opération nouveau qui émerge ou qui apparaît. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas ça. Et puis, par parenthèse, ça donne aussi la visibilité aux industries de défense. Non seulement il y a des commandes, mais il y a plus large pour pouvoir leur donner la visibilité de la production, qui est très important dans cette industrie. Donc, eh bien, nous, on va faire la même chose. À partir du moment où on aurait eu un EU FMS, encore une fois, non pas gérer, ce n'est pas la Commission, on reste dans les traités, ce n'est pas la Commission qui va acheter ces équipements, ce sont les États membres. Bien sûr, on se coordonne, le haut représentant a parlé du board, évidemment, on se coordonne ensemble, c'est dans les États membres, mais si cette disponibilité est là, et c'est ce que l'on propose, il y aura la capacité à répondre à des à-coups non anticipés, soit pour nous, du reste, soit par nos alliés, pour pouvoir faire face aux besoins des industries de défense, tout en donnant cette visibilité dont je viens de parler. Alors, deux éléments que je vais très rapidement détailler à l'instant. D'abord, ce nouveau programme industriel de défense, il va donc assurer la continuité de ce que je viens de dire, c'est-à-dire de ce qu'on a mis en œuvre avec ASAP et DIRPA. Mais il va au-delà. Et ça a été rappelé, et notamment par Margrethe, c'est très important. Nous intégrons pleinement la base industrielle de défense de l'Ukraine à la base européenne, et les industries ukrainiennes seront donc éligibles aux mêmes activités que l'industrie européenne, et nous pourrons donc soutenir les coopérations entre l'Ukraine et l'Union. Et nous pensons que c'est un signal très fort que nous envoyons à travers cela. Deuxièmement, le financement de sites industriels maintenus doit être prêt à l'emploi. Vous savez, pour ceux qui nous suivent depuis maintenant un certain temps, et vous en faites partie évidemment tous, et je vous remercie du reste pour le faire comme vous l'avez fait au cours des 4 dernières années, on a beaucoup travaillé sur le Everwam Facility. Vous vous souvenez de ce concept Everwam Facility que j'avais présenté moi-même pour pouvoir faire en sorte qu'on ait des capacités industrielles en matière de vaccins et plus généralement de produits pharmaceutiques Everwam, c'est-à-dire des usines prêtes à partir en production si jamais des aléas, pandémies et autres arrivaient. Eh bien, on a développé le même concept donc pour l'industrie de défense, de façon à raccourcir au maximum le temps de montée en cadence, si jamais c'est nécessaire. Et tout ça, ça nécessite de l'argent, d'où le financement amont, le cofinancement amont, pour prendre le risque, partager le risque quelque part avec les industries de défense. Mise en place aussi, donc, comme je l'ai dit, d'un mécanisme européen de vente militaire, donc le EU FMS, je viens d'en parler, c'est très important, je ne vais pas y revenir. Création, enfin, d'un fonds de garantie pour des prêts bonifiés mis à disposition des PME de défense. Margrethe en a parlé, c'est très important. Nous avons un tissu de PME très important. Dans toutes nos politiques, on associe de façon obligatoire 30 à 40% de PME pour répondre à nos politiques et pour être éligibles au soutien financier de l'Union. Et nous proposons enfin la mise en place d'un objectif ambitieux pour 2030. Joseph l'a rappelé à l'instant, acquérir ensemble au moins 40% des équipements militaires. C'est très important, c'est ambitieux, mais c'est très important parce que c'est comme ça, évidemment, qu'on crée l'interopérabilité. Et on sait que c'était un point faible, évidemment, de l'Union. Ce n'est pas, comme on dit en franglais, de la rocket science. On cofinance, on augmente le financement si on travaille ensemble. Et on a pu voir, que ce soit avec le Fonds européen de défense, que ce soit avec EDIRPA ou avec ASAP, que ça marche. Alors le deuxième volet, et ce sera le dernier que je vais évoquer rapidement avec vous, c'est évidemment l'aspect financier. C'est bien beau tout ça, mais il faut évidemment des moyens financiers pour pouvoir intervenir en amont. Donc le programme que nous proposons aujourd'hui est doté déjà de 1,5 milliard d'euros, mobilisable donc pour le soutien des industries de défense. Ça a été rappelé à l'instant, il y a la possibilité que nous appelons vraiment de nos vœux, même si c'est encore une fois, le haut représentant l'a dit, à la main des États membres, la capacité d'utiliser les revenus générés par les actifs gelés russes en Europe nous semble une très bonne idée pour pouvoir, tout ou partie, en utiliser un montant qui nous permettrait d'augmenter cette enveloppe
pour financer précisément les industries de défense qui ont vocation évidemment à soutenir l'Ukraine dans ses efforts sur le front. Mais évidemment, on sait que le budget européen, il est évidemment contraint, qu'il y a des nécessités sur lesquelles je ne vais pas revenir. Ceci dit, moi je vais vous dire, j'ai appris une chose depuis que je suis commissaire européen. J'ai appris que lorsqu'il y a une menace existentielle, évidemment les conséquences de cette menace existentielle, la plupart du temps, elles n'ont pas été anticipées dans nos budgets. Et pourtant, à partir du moment où on qualifie de façon précise ce qu'il convient de faire pour nous protéger, pour protéger nos concitoyens, c'est de ça dont il s'agit. Ce n'est pas d'aller voler telle ou telle prérogative des États membres pour les remonter en amont, comme le disent les extrêmes. Non, c'est de protéger. Nous, on est là pour protéger nos concitoyens, y compris face aux aléas non prévisibles. Eh bien, lorsqu'on qualifie ce qu'il convient de faire, que ce soit pour les vaccins, que ce soit pour les conséquences économiques et sociales, avec évidemment Next Generation EU, que ce soit pour l'énergie, on se fixe un objectif à atteindre pour précisément répondre à ces nouvelles menaces, à ces nouvelles problématiques, et derrière, on trouve le moyen, en avançant ensemble, de le financer à partir du moment où on l'a bien qualifié comme étant un objectif, je dirais une menace existentielle. Et si ce dont on parle n'est pas existentiel, alors je ne sais pas de quoi on parle. Oui, aujourd'hui, l'augmentation de notre base industrielle de défense, c'est un objectif existentiel. Et c'est dans ce contexte du reste que, en réfléchissant par rapport à la boussole stratégique qu'a porté formidablement bien Joseph Borrell et ses équipes, et qui est vraiment notre livre blanc de la défense, on sait que, notamment pour les espaces contestés, il faut travailler ensemble. On sait aussi qu'il faut augmenter notre base industrielle désormais. On sait enfin qu'il va falloir augmenter notre capacité à produire plus pour l'Ukraine. J'avais imaginé un fonds d'une centaine de milliards d'euros. C'est évidemment à mettre au débat. Il faudra en discuter. Je sais qu'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement commencent évidemment à en parler de façon très claire. C'est une idée qui a été proposée avant moi, du reste, je le dis très bien entendu, par le président de la République Emmanuel Macron, par la première ministre Kaja Kallas, repris par le ministre des Affaires, le Premier ministre belge Alexander De Croo. Donc oui, il faudra sans doute y travailler dans le cadre d'un prochain mandat. Dernier point, il faut financer tout ça. Et financer tout ça, ça veut dire remobiliser l'industrie financière vers les industries de défense. On sait qu'elles ont aujourd'hui beaucoup de mal, et c'est la raison pour laquelle nous avons insisté, et j'ai insisté depuis fort longtemps, pour dire que la BEI doit aujourd'hui, encore une fois, dans son cahier des charges, qui est de financer les politiques de l'Union, doit changer un peu sa façon de travailler et soutenir, non pas l'acquisition de ces produits ou équipements de défense, mais les investissements industriels nécessaires en amont pour pouvoir les produire. Et donc, c'est quelque chose aussi qui est appelé fort opportunément dans ce que nous présentons aujourd'hui. Le dernier point, évidemment, tout ceci se fait en étroite coopération avec l'OTAN. On l'a dit, j'étais moi-même il y a 2 semaines, j'ai passé la journée à l'OTAN pour expliquer à l'ensemble des représentants, des ambassadeurs, ce que nous faisions, recueillir aussi leurs sentiments. Nous faisons ça en toute transparence et bien entendu en toute coordination avec l'OTAN. Et je le rappelle, les standards que nous déployons en Europe sont des standards OTAN pour ceux qui l'auraient oublié. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons passer à quelques questions. David. Merci. David Carretta, Radio Radicale. Je serais tenté de demander qui entre vous est le commissaire à la Défense, mais M. Breton a répondu très clairement. J'ai une question sur la question existentielle. Après DIRPA, ZAP, maintenant on a EDIP. Quelle est la priorité aujourd'hui? Est-ce que c'est se retrouver dans 2 ans, 3 ans, prêt à faire la guerre parce que la Russie risque d'attaquer l'Union européenne? Et si c'est ça le cas, est-ce que ce cadre, avec la préférence communautaire, avec le manque de financement, 1,5 milliard, ce n'est pas suffisant pour acheter les munitions pour l'Ukraine, 1,5 milliard. Est-ce que ce cadre, à la fin, n'est pas réalistique par rapport à la menace existentielle que vous avez évoquée en ce moment?
on l'a vu avec les munitions, il y a la capacité de production, il n'y a pas l'argent et il n'y a pas le gouvernement qui signe les contrats. M. Borrell le rappelle tout le temps. Est-ce qu'on ne va pas dans le même scénario avec EDIP ou EDIS ou cette stratégie? Merci. Merci. Who wants to start? High Representative, on the existential threat. Je peux vous répondre. Je suis sûr que mon ami Breton sera d'accord avec moi pour me dire qu'il est le commissaire à l'industrie de la défense, pas à la défense. Il ne faut pas jouer avec les mots, parce que ça crée de la confusion. Quand on parle de la défense, qu'est-ce que les gens ont en tête? Défense, ils ont en tête des armées. Ils ont en tête la politique de la défense. Ça, c'est la compétence exclusive des États membres. Mais la Commission a une compétence importante, c'est la politique industrielle. Et une partie de la politique industrielle, c'est l'industrie de la défense. Et c'est ça que le commissaire Breton et la vice-présidente Vestager ont travaillé dans la dimension industrielle de la défense, qui n'est pas négligeable. Vous savez, les armées ont des armes. Sinon, ce n'est pas des armées. Et les armes viennent d'où? Soit on les achète à quelqu'un d'autre, soit on les produit. Et comme je vous ai dit, nos armées achètent à l'industrie européenne moins de ce qu'ils ont besoin. Avant la guerre, moins de ce qu'ils ont besoin. Et après la guerre, 3/4 des achats ont été faits dehors. Ensuite, vous dites, est-ce que l'argent est suffisant? Une fois de plus, il ne s'agit pas de substituer les États membres. La dépense militaire, les achats, vont continuer à les faire les États. Ils ont dépensé l'année dernière 58 billions pour acheter des armes. Est-ce que c'est concevable que ces 58 billions soient fournis par le budget européen? Non, c'est en dehors question. Ne confondez pas, l'acheteur, ça continuera à être l'utilisateur. Et l'utilisateur, c'est les armées. Et les armées, c'est les États. Le rôle qu'on essaie de mettre sur place avec ce travail ensemble entre les hauts représentants et la Commission, c'est d'incentiver la capacité de production. Aider à produire plus, pas devenir les clients. On n'a pas la vocation d'avoir ici à Berlaymont un dépôt d'armes. D'ailleurs, c'est interdit par les traités. Donc, la vocation, c'est faire de la politique industrielle dans un secteur critique que c'est la défense et acheminer du financement. L'autre jour, un banquier, un important banquier, il m'a dit, vous savez, mon comité de risque, quand on lui présente un projet pour financer un projet de défense, il dit non parce que ce n'est pas bien vu, parce que ce n'est pas quelque chose qui va nous donner une dimension sympathique. Eh bien non, ça il faut changer. Il faut fournir de l'investissement, du financement, pour que l'investissement augmente. Mais regardez, keep in mind the figures. Si les États membres ont dépensé 58 billions pour augmenter ses capacités de défense, ce n'est pas le budget européen qui va les remplacer. Le budget européen doit incentiver la capacité de production, développer la technologie, l'innovation, la fournir une politique au service du développement industriel, mais pas devenir le client. Mrs. Vestager? I will only add one thing to I think, Joseph's really excellent underlying of what it is that we are presenting today and the competences of the Member State. And that is that we build on work that started already under the leadership of President Jean-Claude Juncker. But what was obvious then was that the political will was not as it is today. And 1.5 billion is not a lot of money when it comes to the defence industry. But it can still work as an incentive, as a bonus, as what makes member states come together. Because the real funding for a stronger defence comes from member states. And that funding will increase over the years to come. So what we can do here is to enable that funding to be spent in a better way,
that we get more value for money, and that more, relatively speaking, is being spent in Europe as well. I think that is the perspective that we have here. And with war on our borders, if not now, then when? When we have that combination of a threat on our borders, while at the same time, a huge investment in this industry. Monsieur Breton. Oui, pour ajouter ce que mes collègues ont excellemment dit en réponse à M. Caretta. D'abord, ce qu'a dit le représentant concernant le commissaire aux industries de défense que je suis, très important. Il n'y a pas de commissaire à la défense aujourd'hui. À la Commission, il y a un commissaire chargé des industries de défense et qui est devant vous. Et je prends toujours le soin de le dire comme ça. Je crois que tout ce qui a été dit, notamment en ce qui concerne le changement des traités, est très important, si jamais on voulait élargir, évidemment, aux compétences des États membres. Personnellement, je crois pouvoir vous dire que ce n'est pas de mal à bailler. Il faut être très attentif à ce que l'on dit par rapport à mes propos liminaires, notamment en ce qui concerne les échéances qui sont devant nous et ceux qui pourraient mal utiliser ce que nous disons à Essian, on est naïf de rien. Deuxièmement, un autre élément très important. On n'est pas là pour acquérir, on est là pour créer les conditions de travailler ensemble. Et je le dis et je le redis et je le redis et je le redis. Ce n'est pas de la rocket science, ce qu'on a mis en œuvre, mais ça marche. C'est vous travaillez ensemble, on vous fait un top-up. Voilà, de 10%, 15%, enfin voilà, ça dépend évidemment des domaines. Et ça marche. Parce que précisément, les États membres, ils en tirent un bénéfice. Et ça marche de travailler ensemble sur ces chaînes d'approvisionnement. On est là pour doper notre base industrielle. On n'est pas là pour la financer. Troisième point, sur le risque existentiel. D'abord, de quoi on parle? Les investissements en matière de défense en Europe aujourd'hui, c'est, je parle sous le contrôle de Joseph, en gros 240 milliards d'euros par an, à peu près, que nous dépensons ensemble pour notre industrie de défense. À partir du moment où nous sommes tous engagés, en tout cas les 23 qui sommes membres de l'Alliance Atlantique, à passer à 2%, c'est 143 milliards de plus qu'on investit, donc on va travailler sur une base qui va être de 380 milliards d'euros, donc pour la défense, je dirais, au niveau de l'Union européenne agrégée, en comptant toutes les dépenses évidemment de chacun. Vous savez que la Russie est à 84 milliards aujourd'hui, elle dit pouvoir passer à 100 milliards, il faut toujours avoir les chiffres. Voilà, on est aujourd'hui au moins 3 fois plus important que la Russie en matière de nos dépenses de défense, je crois le dire. Il faut aussi que notre base industrielle ait ce ratio. Je le dis clairement. À partir du moment où certains États membres disent qu'ils vont mettre beaucoup d'argent, on lit des chiffres comme 100 milliards ici ou là, c'est évidemment tout à fait notre intérêt que ça se passe avec des infrastructures et des équipements et des usines européennes. C'est pour ça qu'on travaille. Mais c'est les États membres qui vont mettre l'argent pour monter à 2%. Ce n'est pas la Commission. Donc oui, je dirais, cette prise de conscience de ce risque existentiel, il doit nous permettre à accélérer notre capacité de travailler ensemble. Et puis, et je rappelle, je parlais tout à l'heure de ces fameux objectifs pour une prochaine commission de 100 milliards. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on présente aujourd'hui. Il faut être très clair. Aujourd'hui, c'est encore une fois augmenter, nous donner les moyens d'augmenter l'appareil de défense. Ces 100 milliards, il y avait 2 enveloppes, vous savez, on en a parlé. D'abord, c'est tout ce qu'il faut faire pour accélérer notre capacité à nous défendre ensemble dans les espaces contestés. Et deuxièmement, continuer ce travail. Donc oui, aujourd'hui, je le dis, nous avons vraiment ce qu'il faut pour augmenter notre outil industriel. Regardez ce qu'on a fait avec les munitions, multiplié par 2, puis remultiplié par 2. On n'avait que 500 millions et ça fonctionne. Donc ça nous permet de travailler entre-temps. On espère évidemment qu'on aura la capacité d'avoir certains des proceeds des assets gelés russes pour augmenter encore cette enveloppe. Et puis après, bien oui, la prochaine commission, il faudra travailler sur ce qu'on a évoqué, notamment avec un fonds et soutenu par notamment un certain nombre de leaders dont j'ai parlé tout à l'heure. Yes, please. For giving me the floor, Olena Abramovich, Radio Free Europe, Ukrainian service. I have a question. What
actually will change for Ukraine in practice? Because, as we know, Ukraine will have access to this program. Does it mean that Ukraine will, I don't know, be buying more directly weapons from European Union, or will get access to subsidies or to some technologies? Can you explain what kind of benefits, if there are any, will Ukraine receive from this program? Thank you. Who wants to start? Well, if we want to continue supporting Ukraine, we have to increase our capacity to do so. We have been supporting Ukraine by taking what we already have in our stocks, by producing more. Ukraine today needs 200,000 155 ammunition per month. It makes 2.5 million per year. If we want to support Ukraine, we have to be able to do so, because this doesn't come from the sky. And people don't fight with a banknote. A banknote is good to buy arms, but you have to do it. A banknote is useless to fight. You need to convert financial capacity on industrial capacity in order to provide supplies. So everything that increases our defense capability is good for Ukraine, since we are committed to support Ukraine with our capacity. Secondly, and Vice President and my colleague Commissioner can talk more about it because it's on the realm of the Commission, to create in Kyiv an innovation center in order to provide the defense forces of Ukraine with what it is on the front line of the technological development capacities. And third, to think about how we can increase the funding for supporting Ukraine. As I said, not only thinking on reconstruction, but thinking on avoiding destruction. But all that needs two things: financial capacity and physical, industrial capacity. And that's what it's about, to increase it, to put that at the service of the Ukrainian defense. If I may add just what Joseph said here for the short and medium term, this is also, I think, a signal of the future of Ukraine as a member of the European Union. To say, well, the Ukrainian defense capacity is part of this ecosystem that we want to strengthen. The Defense Innovation Office in Kyiv is to be sort of a two-way office for innovations in Ukraine, also to be made available in a present EU context. A lot of innovation takes place in Ukraine right now. I think we see more and more previous civilian technology being used for defense purposes. Those are very important innovations. And I think it's important that we use this office also to learn on the European side, so that the defense industry is an industry that comes together in an ecosystem where Ukraine is fully integrated. In a nutshell, Ukraine will be able to benefit from the support of this strategy for their defense industry. Of course, to increase their capacity of production, like any European defense company, but also in joint acquisitions. And what is extremely important is that while doing so, we are preparing step by step the integration of the EU defense industry within our, of the Ukraine defense industry within our own EU defense industry. So that's something extremely new. That's the first time we're doing this, and with the interactions we have had, of course, with the Ukrainian government, we believe it will be highly appreciated. Yeah. Andrew Gray from Reuters. A question about the three-track initiative for ammunition and what you've learned from that programme. That programme contained a joint procurement element. There was a very strong financial incentive, just like you're offering here, for countries to procure jointly. But many countries have not used that option, and many that have placed only small orders. So what lessons do you take away from that initiative, and how have they been applied to this one?
Who wants to start? Monsieur le Commissaire. Tu veux y aller d'abord? It's track 2, not track 3. No? Oui, tu vas d'abord et puis je vais après, Joseph. Talking about track 2. Track 1 is give us what you already have in your stocks. Quickly. Don't produce. Send what you have in your warehouse. And this produce 350,000 ammunition. This is the last figure, 330, 350. It changes every day. But it is existing stocks. Track 2, let's go together to the industry with a joint procurement. And the European Defence Agency produced a framework for that. And Germany produced also a national framework. And member states have at their disposal, I think, 60 different frameworks to go to the industry. And through these joint procurements, the figure is changing every day because, you know, there is a working process. We expected by the end of the month, this month, that these procurements could have produced 250,000 more. The figure changes. I cannot say you a concrete figure. But the important thing is the process. And you are right in one thing, is that we expected more participation of the member states on this joint procurement system. Why? As I said, the constraint, the binding constraint, who would say a mathematician, is not production capacity, is available funding. There is a second issue in which has been a lot of discussion about member states. Can we use the European Union money to buy outside of the European Union? Well, it has not been agreed yet, but it's certainly that the European industry has to have a certain priority. And now it comes some initiatives in order to look for other sources of supply, which could become quicker. But that's true. Member States has not used this procurement system as much as needed. Lack of funding, other priorities. The work is in process. The figures will be increasing. Our target now is by the end of the year 1,100,000 in total. But this is donation. I go, I buy, and I donate. Apart from that, there is another source of supply which has to be taken into consideration, which is a direct contract between Ukraine and the European industry. And this is something which nobody knows exactly the figures, but I think I can adventure myself to say that through this channel, direct buying to the European industry, more than 350,000 ammunition has been supplied. So don't make a confusion between supply and donation. Supply is equal to donation plus exports. Donations is the figures I've been telling you. But you have to add, from the point of view of industrial capacity, what has been produced for a direct export contract to Ukraine. All in all, it's true, member states have to react quicker. I hope that by the end of the year we will be in 1,150,000. It's still not enough, but it's much more than we could expect at the beginning. So, just to add a few things. What do we have learned? Exactly what I said at the beginning. These matters are in the hand of member states, not in the hand of the Commission. We just provide tools to help them. And the first tool was, of course, to use EPF as described by the HRBP to make sure that we can give an incentive so that they will, going through EPF, going through donate. By the way, very important point made by the High Representative. The decision taken by the Council in March 2023 was not to donate 1 million shells, was to provide. And I'm sometimes a little bit intrigued by the fact that people read donate. Because, yes, there is two other tracks, which are in the hands of the countries themselves, the member states.
their government. First, there is some direct donations going on between some countries directly to Ukraine that they don't want to make public. It is their choice, it is their decision, and we need to respect it. Again, this is a matter of member states. It's not a matter of the Commission or whoever. The second track, as just mentioned by Joseph Borrell, is that, of course, because we increased our base, we are providing now, as I said, roughly a bit more than 80,000 shells per month. So if member states do not place orders through EPF, we still have availability, and Ukraine is buying directly on our base. But you know, seen from Putin, what is important is that our base is increasing very rapidly, so that he understands that we are extremely serious on it. And not only will be at par with what happened in Russia, but we will do it much better. So that's the things that I wanted to say, and that's why, learning that, we have put in place a ZAP. In other words, how to continue to increase our production capacity while working together. It was the lesson learned. We did it extremely quickly, and by the way, I would like to pay tribute to our co-legislators. In less than 3 months, the Parliament, the European Parliament, and of course the Council, give us the authorization to use public money to increase our capacity to produce ammunition in Europe. If it is not a game changer, I don't know what it is. Thank you. I go to the Interaction platform to Nicolas Wallace from DPA. DPA, Deutsche Presse. Nicolas, please connect your camera and your mic. There we go. Thank you. The budget for the defence industry programme is 1.5 billion euros, and all of that's coming from the European Defence Fund, which is already used for research and development and joint acquisition of armaments by member states. My question is, what is that money not doing on the EDF that it will be doing on the defence industry programme? Thank you. Who wants to answer first? Go ahead. Well, surely the defence funds, which I consider very successful, both in the precursor and how the calls are being done right now, helps to enable innovation in small and bigger companies, in small and big member states. So this is a sense of prioritization. We find that it is absolutely crucial now when defence budgets are increasing to give the incentives to spend together, to give the incentives for small and medium-sized businesses and small mid-caps to be part of this. So obviously this is a sense of prioritization for, I think, all the three of us have made very clear that we find that it is now that actions need to be taken if we want a European defence industry that can fully live up to what is needed. If I may add, which is extremely important, there is nothing, I repeat, nothing that we cut from EDF. Indeed, this 1.5 billion euros is coming from a top-up that we got from the EDF in the review of the MFF. So it doesn't touch at all any project. It was just a top-up, and we believe that it is probably wise to use it regarding everything we said, and of course we'll be ready for the next MFF to discuss what we believe will be appropriate, but I'm very clear this money corresponds only to the top-up, so it is a neutral operation for the EDF budget. Yeah.
Yes, hi, thank you. My question actually is about another topic. I don't know if I can ask. Stay on defense. I'm sorry. There are too many questions on defense. Apologies. Yeah. Jacques Schickler from Euronews. Commissioner Breton, in January you spoke of the need for a €100 billion defence fund and said you were finalising plans by the end of February. Is it still your goal to reach that kind of ambition, and to what extent do today's proposals help you meet it? So I repeat exactly what I said, I said this in a context where journalists were invited to discuss with our party, Renew, when we were discussing, brainstorming, what will be necessary to think about for the next mandate. And this is in this context, I invite you to read very clearly what I said again, that I said it's important to have a vision and ambition, and this is where I stated the fact that if we want to do everything we want to do for the next 5 years, protecting our contested spaces, and at the same time increase fully our industrial base the way we describe it today for the next 5 years, including providing to Ukraine when it's necessary, is probably a 100 billion that we may need, with 2 legs. And of course, I said that we will then, if everybody agrees, start to think how to finance this. Since then, of course, you have seen that some leaders expressed some ideas to do this, but of course it will be for the next mandate. Then I said very clearly, for this one, yes, maybe you could regret that we do this only now, but we do it at least. We need to present something to bridge what we did, where we were with ASAP and EDIRPA, till the next Commission and MFF. This is exactly what we present today. Thank you. Thank you. I go back to Interactio and I give the floor to Jacobo from Politico. Hello, I hope you can see me and hear me. We're waiting for your camera. I hope you can connect. No. All right, go ahead. I hope the interpreters will be able to understand. Go ahead. Sorry for my camera. I have a couple of questions. One is if this is a good news for the EU industry, as it's the hope, does it mean that if this works, it's going to be a bad news for the US industry? And secondly, can weapons manufacturing be ESG friendly for the taxonomy? Thank you. Can it be ESG friendly? Weapons manufacturing. Who wants to start? Vesper. Well, I can start. First on the ESG, if you look at our sustainable financing framework, it does not impose any limitations on the financing of the defence sector. We're not planning to change the taxonomy, also no need to do that. For the defence industry, as other industries, it's important to be resource efficient. So also in that respect, of course, one can see the defence industry also playing its role when it comes to our green and digital transition. Well, how the US defence industry sees this, I don't know. I think the core of the matter is that when spending increases by European member states, it's important that more defence equipment and material is also produced in Europe. So I think that there will, unfortunately, one can say, be enough for everybody. And maybe what we are presenting here and what we foresee is a very good illustration of what does open strategic autonomy actually mean. Because Europe will be more self-sufficient, but obviously not fully self-sufficient. We will continue to have quite a lot of imports of weapon systems and other technology from the outside of the world, but we'll also be much better at producing it ourselves in the necessary quantities.
Monsieur le Commissaire. Will it be a bad news for US defense industry, Korea defense industry? I don't know. What we know is that we need to increase our capacity to produce what is needed. And by the way, today, we have to be honest. The US cannot provide what is necessary, especially for ammunitions. They're lagging behind. So it means that, yes, in a lot of segments, we need to do the job ourselves. This is what is called defense readiness and strategic autonomy. But of course, we'll do this with also our allies. And last but not least, we will need to prepare ourselves, as I said earlier, to digest, if I may say so, 140 billion more on a yearly basis in defense. And I'm sorry to say nobody can provide this. So we need to increase our defense capacity, period. And we will do this. I think for ESG, Margaret said everything. It's true that times are changing. It's true that nothing is gravé dans le marbre. We need to adapt ourselves. Like the finance industry, I convened the finance industry myself to discuss this new reality, to ask them also to adapt themselves to this new reality, and this is why we are asking strongly, more than asking, we are requesting EIB to change also their mindset here, because we know that in this field there are also standard setters. Thank you. I go to Rafaela Shadraita. Thank you, Rafaela Scheiter, Austrian broadcaster ORF. So we know that 1/3 of armaments produced in the EU go abroad. So do you think like incentives such as large order quantities will be enough to sell more to EU countries? Or are we clearly talking about clear market interventions in the event of shortages? And the second question, if I may, in the case of joint procurement, so contracts are all about costs. These remain secret, as in the case of vaccines. So how should we deal with the joint procurement for armaments, as you all have mentioned several times, taxpayers' money? Thank you. Which is the question? No, yes, EDIP has prioritization measures fully embedded in it. So EDIP contains, in fact, a fully fledged security of supply pillar designated to ensure crisis situation. And within this pillar, we will be able to propose to the Council the declaration of crisis stage, but of course the Council will decide. Either a security of supply crisis or a security one. And once these stages are declared, specific measures then can apply, including priority rated order on civilian product or defense final product, depending, of course, of the situation. I just want to remind this here, that we proposed this already, Margaret, you remember, for ESAP, and unfortunately, at this early stage, maybe lesson learned, the Council cancel it. So I hope that this time it will pass. Allow me to say, you said 1/3 of our production is being exported. No, it's more than that. It's more than that. The figures says that, well, depending on the years, overall it's about 40 or more than 40%, 40-50% of our industrial production on the defense who are being exported. So we have a powerful industry of defense because we export a lot. We export half of our production, a little bit less than half of our production. Certainly when there is a big push on demand, like happens with a war, we have to ask for export, for imports. But the market is working well. The European Union industrial capacity is able to resist the competitivity with other producers. This is not the problem. And about the condition of the procurement, once again, the payer are the member states. We want to know about prices, we want to know about the characteristics of the deal.
between the member states and the industry is to the member states. We are not buying. We are creating the framework to facilitate the common buying. Okay, last question, Paola. Paola Tama. Thank you for the floor. Can you hear me? Your mic is very difficult to understand. You need to try connecting again and make sure your mic is not too close to you so that the sound is clear. You should be able to hear me now? Yeah, now it's better. Thank you so much. I have two questions. One, for the EVP, have you run an estimated of the additional costs that reaching the target which you have set of procuring half of national defense expenditure within the EU by 2030 would actually amount to? And if so, would you be able to share what's that additional cost? And then one for the HRVP. Using the windfall profits from frozen assets, would they be used to jointly purchase weapons for Ukraine, as you write in the communication, or to support Ukraine, including its defense technological industrial base, as you put in the regulation? Because those are two different things. Would those money be spent on European defense industry or on Ukrainian defense industry? Thanks. On your question to me, I don't know if we have run that, but I don't think there's any reason to believe that it would be more expensive. What we're saying here is not the European defense industry is ineffective or not cost-effective or has too high prices. Actually, this is quite of showing trust in the European defense industry, that it can provide much more, that it can enable scale if member states, they purchase together, if they do more in a strategic manner. If they make the strategic projects together, then the European defense industry will grow. So we have no reason to believe that this will be more expensive. This is a strategic proposition to say that when defense budgets are increasing, well, then more should be spent in Europe. It creates prosperity, it enables innovation, and of course it's also a closeness to where it hopefully will not be used. But there is, I think, good reasons to say that you need, also when it comes to defense industry, that you need diversified supply chains, and this is an expression of that. Well, I will have to introduce you in the subtleties of the institutional and legal architecture of the European Union. First, we are not talking about seizing the frozen assets. The discussion is about the revenues, the extraordinary revenues produced by these assets. So not the capital, but the revenues. Even that, there is still not an agreement among member states. As in order to you be and understand how does it work, we need a unanimous agreement because it takes the form of a restrictive measure under the chapter of the Common Foreign and Security Policy. And it has to be presented to the Council by the High Representative, and I will do it when I will be sure that the Member States are ready to accept it. By the time being, it is still not the case. We continue discussing. We agreed on identifying these resources, to put these resources aside, to know where they are, but to take them, it is still not decided. And there are different views and some concerns among member states. The discussion will continue. Secondly, imagine that we decide to take these resources. If we send it to the European Union budget, certainly from the European Union budget could not be used to buy arms for Ukraine, because from the European Union budget you cannot buy arms. So when we talk about the industrial base, then yes, and this is about the regulation. The regulation says what the Commission is proposing to do, and that's why the High Rep is not part of this proposal, because it's Commission only. And certainly with the European Union budget managed by the Commission,
You can give to Ukraine support to increase its industrial base, because it's not buying arms. But if you want to buy arms, then it has to be used, it has to be done through an instrument able to buy arms. And that's why we have the European Peace Facility. And that's why to talk about supplying arms to Ukraine is in the joint communication, because we can talk about an instrument which already exists, which is not a community instrument, but this is the only one that can do the job today. When we talk about industrial base, it's another dimension, and then it can be done to the European Union budget. Thank you very much. This brings us to the end of this press conference. Have a nice afternoon.